At the outset, thanks to the great institution, especially to Jagadish sir and to Dundappa sir. Dundappa sir has been always a very close friend of mine. So our invitation ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಂತ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 26ಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು, ಓಕೆ ಸರ್ ಅಂತ. So I was just thinking before coming here, you all being part of such an amazing ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಸಂಶೋಧನೆ ನೀವು ಮಾಡೋರು, ನೀವೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು, ನಾವು ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳು, ನಾವು ಬಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಥಾಟ್ ಇಸ್, ದುರಪ್ಪ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಅನುಭವ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ನಥಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ರಿಲಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಲಿ ಹೈಲಿ ಕೇಪಬಲ್. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. But what I can share is our experience, which we will share, and would like to have your inputs during my experience, what we have done. Sir, idu chennagi ingu madabodu anta ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ, that is a value add, and I would like to have that as a key takeaway from today's session. Is that okay? Yeah? So both English Kannadadalli matadana. So as my introduction is already done, I am a son of an ex-serviceman. My dad was in Indian Army from 1967 to 87. So after having worked with 10 years, ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಿಡ್ ಲೈಫ್ ಕರಿಯರ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು 35ರಿಂದ 45ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ತಲೆನೋವು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತಲೆನೋವು ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ, ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶನಾ, ಗುರಿನಾ, ನನ್ನ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇದೇನಾ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವ ಬಂದಂಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಂದಂಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಬಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಮೂರನೇದು, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಸ್ ಕಡೆ ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಯಸ್ಕೋಬೇಕು, ಮಾಡಿದ್ರು ಬಯಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಬಾಸಸ್ ಮೂಡ್. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇನ್ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್, ನಾಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ was kind of our own experience that we were going through, and most of the multinational companies ಇದೊಂದು kind of a ವ್ಯಥೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಲೈಫ್ ಕರಿಯರ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಲೈಸ್ ಹಿಯರ್ ವೇರ್ ಅ ಫ್ರೆಶರ್, ಯಾರಾದರೂ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮುಗಿಸಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮುಗಿಸಿ, ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೇರ್ ಕರಿಯರ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. ಯು ನೋ ವೈ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ಆರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್? ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಾಲೇಜ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಈಸಿನಾ, ಟಫ್? ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಟಫ್, ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಈಸಿ. ಟಫ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಸಿ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ವರ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಲಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಆರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್? ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮಂದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಬೋದಲ್ಲ? ಈಸಿ ಆರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಯು ನೋ ವೈ? ಈಸಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಯಾಕೆ? ಎನರ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ, ನಾಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ. ಈಗ ಮೂರನೇ ಕೆಟಗರಿ ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಯಾರು? ಮಿಡ್ ಲೈಫ್ ಕರಿಯರ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್. ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು 15 ವರ್ಷ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೇನಿರುತ್ತೆ? ಈಸಿನೇ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಾ? ಈಸಿ and difficult. Difficult ಈಸಿನಾ? ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎನರ್ಜಿನೂ ಇದೆ. ಮೂರನೇದು ಮತ್ತೊಂದೇನಿದೆ? EMI ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌಸ್ ಲೋನು, ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನು, ಕಾರ್ ಲೋನು, ಬೈಕ್ ಲೋನು, ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನು, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪುಲ್ಸ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ in 2016 I did is, first I came out of all my loans. So first ಲೋನ್ ಮುಕ್ತ ಆಗಿದ್ವಿ. ಲೋನ್ ಮುಕ್ತ ಆದ ತಕ್ಷಣ then you have energy and you have experience. And that was the kind of a journey that we started in 2016. 2016 ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. So this is my just brief, which is not part of my introduction, but I wanted you to just know why some people start at some level their own organizations, and organization ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ there is always something called as success, survival and failures. Globally ಒಂದು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಅವರೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶುರು ಆದದ್ದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಟ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಟ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ.
18% ಸರ್ವೈವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, 80% ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ 2% who are extensively successful. So God has been kind, people are kind, and ecosystem is kind, the policy is kind, so everything is kind of a good situation that we are in. Now, before I just share my mind space, would like to know, what do you want to know? What do you want to know? Okay, Azadi Ka Amrit Mahotsavadalli Akkamnalli sakashtu series of lectures are happening, but I firmly believe before I start any session or any interactions, would like to know, what do you want? It is like ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, I firmly believe we are a restaurant. ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ನು ಏನಾದರೂ ತಂದು ಬಡಿಸಿದ್ರೆ ತಿಂತೀರಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಿಂತೀರಾ? Correct? So what do you want? So I am a waiter now. Okay, what do you want? You should tell me. Then I should be able to cover up. ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ರೇ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಬೋಂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬಹುದು, ದೋಸೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. But at least I should understand, right? Failure ಯಾಕೆ? Very good. So I should be able to tell you why failure ಅಂತ ಹೇಳಿ. Excellent. What makes an entrepreneur? What makes an entrepreneur? Excellent. Okay. So what makes an entrepreneur? That I should be definitely able to cover up. Startup skills ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು? Okay. ಸರ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು. What are the basic skills of soft skills and as well as domain skills ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. Very nice. Anything else? ಮತ್ತೇನಾದ್ರು? ಅಥವಾ ನೀವು any point in time, if you during my presentation you can stop me at any point. No need to wait for last slide. Okay. ನೀವು ನಿಲ್ಸಿದಾರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay. So our journey started with something called as skilling. Okay. Have you heard of skilling? Have you heard of skilling? What do you know about skilling? Skill development ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಭಾರತ, ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕೌಶಲ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? What do you know about skilling? Alright, what have you heard of skilling? Self-improvement, okay. Skills which are kind of a life skills which will help you to improve yourself. Very good. Knowledge or ability. Knowledge or ability. Excellent. The foundation of skilling is actually knowledge and attitude or ability. Okay. Upgradation of skill set. Upgradation of skill set. Okay, very nice. From policy standpoint, anybody knows what is national policy on skill development? Is there a policy on national skill development? Yeah? Is there? Have you heard of? It's okay, no worries. Fine. Let's move on. Let me just take you through what we do another ಬಗ್ಗೆ. Then what do we do another ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ how this entire ecosystem in India, in Karnataka, in world, how it is being evolved and what is the kind of enablers that country has ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And you can stop me wherever you want. Okay. So largely when we talk about skill development, we are talking about skill development of youths in our context, which is more focused in India. We are not talking anything outside India in terms of our work. We are going to talk about our work in India. Okay. We operate in about 17 states now. 17 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಇದೆ ಈಗ. So we will talk about what do we do in various states, what kind of programs that country has been offering, be it central government, be it state government. Okay. So there are two categories of skills that we talk about. One is on-the-job skilling or on-the-job training, and second is off-the-job training. Right. So there are two categories. What is on-the-job? Have you heard of on-the-job? On-the-job ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಕಲಿಯೋದು ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯು ಲರ್ನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ಲಿ. Is there a difference between learning in the computer center and MS Excel and while working on MS Excel? ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ? So that is the difference between on the job and off the job, right? So let's talk about what is the skilling ecosystem. So the first time in India, way back in 2009, national policy on skill development was evolved. Okay, and this presentation is going to be here. It is with Dundappa sir. Entire presentation you told me. National policy on skill development, first time in the country, evolved in the year 2009, and the robust scheme was implemented through a upgraded version of the policy in the year 2015. That is called National Policy on Skill Development and Entrepreneurship. Two elements. So
generally skill development leads to an employment or entrepreneurship. For example, if a person who pass out of a school or college, nandu education ಮುಗೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? Either he become an employee in a company or he starts his own employment. Unless and until they don't have anything of their own, ಇಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರದ್ದು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಐದರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಲಿಸಿ in India called as National Policy on Skill Development and Entrepreneurship, implemented in 2015. What was the objective? Objective of the policy is to help our Indian youths to get skilled. Skilled andre skill development youth annu ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. Is it required in India? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ. Is it required? Yes, sir. Why? Formal education is not Correct. Excellent. So formal education is not keeping abreast with the expected level of skills what are in demand by employers. I agree with you. Thank you, sir. It's a very valid point. Okay. India ನಲ್ಲಿ population ಎಷ್ಟು? What is our ಜನಸಂಖ್ಯೆ? 144 crores, right? Okay. ಈಗ SDM ಕಾಲೇಜ್ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 4 ಹುಟ್ಟು 3 ಸತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಬೌಟ್ 144 crore ಪೀಪಲ್ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಫ್ರಮ್ 2018 ರಿಪೋರ್ಟ್ 2018 ILO ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ಕಂಡು ಬಂದದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ 49 crore 80 lakh ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ದೇನು 144 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತತ್ರ 50 ಕೋಟಿ ಜನ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಸಂಘಟಿತ ಮತ್ತು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೇಟಾ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಆಫ್ 50 crore ಪೀಪಲ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ಇದು ಒಂದು ಡೇಟಾ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾ KG ಇಂದ PG ವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ LKG ಇಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ವರೆಗೆ ಓದುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? How many students must be studying from KG to PG in India? KG ಇಂದ PG ವರೆಗೆ ಓದುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿ? ಎನಿ ಗೆಸ್? ಅಂದಾಜು 144 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿ ಅಂತೂ ಸಂಘಟಿತ ಮತ್ತು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ ಎಷ್ಟು? 94 ಕೋಟಿ. 94 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಿರ್ಬೋದು KG ಇಂದ PG ವರೆಗೆ? ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು? Correct. 27 crore is the number that we have seen from 2017 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೇಟಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫ್ರಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಸೊ 27 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳು KG ಇಂದ PG ವರೆಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬೈ 2022, ಇದು 2009 ಡೇಟಾ. 2009ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನು ಬಂತಲ್ಲ, ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈನ್ 500 million ಯೂತ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ 50 ಕೋಟಿ ಯುವಕರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೆನ್ 2015 ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿವೈಸ್ ಟು 11 crore 90 lakh ಯೂತ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಲೈಡ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. Yeah, if you see global data, okay, in India ನಾವೇನು ಈಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, 27 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? 27 ಕೋಟಿ KG ಇಂದ PG ವರೆಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್? ಎಷ್ಟು? 3 crores. Okay. Any other better number? Any other guess? 1.2 crores. 1.2 crores. Okay, I'll ಬರ್ದಿದೆ. Smart answer. So from 27 crore, we have 12 million. That is about 1.2 crores. But if you see
the data that we are talking, 12 million students ಅಂದ್ರೆ 1,20,00,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ 100 ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ. 100 ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ BA, BCom, BSc, ಓಕೆ, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 100 ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು BA, BCom, BSc ಪಾಸ್ ಆದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಸ್ ಪರ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಸೆಟ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್, ಇಫ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಟನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ಎಷ್ಟು? 0.5%. That is too low. It was 4.7%. In India, it was about out of 100 ಒಂದು 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು. So does this mean that we don't have vacancies in India? ಇಲ್ಲ. Do we have dearth of jobs? No. There are so many companies which we work with. We work with about 116 companies. Every employer want to hire. Every employer want to hire as many as candidates, right? Based on their business need. One though every business is expanding, they want additional manpower. Existing companies ಗಳಲ್ಲಿ we have so many attrition ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದು, ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗೋದು, ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೋ ಬೇರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಊರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು. All these reasons will also generate new opportunities. Now in this context, if you see 100 ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ, ಬಟ್ 100 ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೋಗಿ ಅಪಿಯರ್ ಆದ್ರೆ 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, is it a good healthy trend in India or no? So that is where Government of India came out with something called as skill development opportunity for the country for 38 different sectors. These are all sector skill councils ಅಂತ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಟೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ equipment ಆಗಿರ್ಬೋದು, you name any sector, there are job opportunities. That's when Government of India came out with something called as sector skill development. So is this skill development 2009 ರಿಂದ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ 2015 ರಿಂದ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅವ್ರ ಮೊದಲು ಏನು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಗುರುಕುಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಲ್ಲೂ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಹಿಡಿಯೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಊಟ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಕಲಿಯೋದು. ಸೊ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ, ಬಟ್ ಥ್ರೂ ಅ ಪಾಲಿಸಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ 2015 onwards. But 1951 was the first year when craftsmanship trainings came in. Till 2016, till the policy of national skill development ಬರುವವರೆಗೆ the history evolved, and year on year, a lot of programs, lot of schemes are coming in to develop skills of the youth, right? Are we clear here? Yes. Now we'll go to our next level, which is how this skill development started happening. Now when we talk about skill development in the country, there is a national policy like the way ನೀವು CMD ನೀವು ಹೇಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿ you ask concerned universities or concerned governments to implement your inputs at the ground level. Likewise, national policy on skill development came out as a framework, and there was something called as Ministry of Skill Development. Till 2015 there was no ministry. A new ministry was evolved in the year 2015 by Government of India, and they said this is the custodian of all the initiatives across the country as far as skill development is concerned, right? So with this 21 ministries, central ministries, Urban Development Ministry came out with something called as National Urban Livelihood Mission. Rural Development Ministry came out with something called as Deen Dayal Upadhyaya Gramin Kaushal Vikas Yojana program. Ministry of Skill Development came out with something called as Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana program. State governments came out with their own programs like Kaushal Karnataka for programs. I will take you through each program one by one, each slide wise. For example, for Jammu and Kashmir, there is something called as Udan ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ program ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. Because a lot of activities which are not favoring youths of the nation. So those youths were given additional adequate inputs to bring them on mainstream. Northeast, which has always been
not at par with the entire India's growth approach. That has been kind of a fast track through various initiatives of central government. Likewise, 21 ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮೂಲಕ across the country both skill development led to entrepreneurship development and also employment, right? You can stop wherever you want. So off the job skilling program, which is more to do with the classroom ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ which is not on mainstream job ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗದೇ ಇರೋದು ಅವೆಲ್ಲವೂ off the job skilling program. As I was saying, DDU-GKY program, PM-KVY program, NSDC came out with something called as a special purpose vehicle authority, which is a private and government PPP model, NSDC, that came out with National Rural Livelihood Mission. Then we have something called as Startup India to provide inputs on what are the startup policies which has to be given to youths of the country. Then Digital India, Make in India, NULM, Udan program, as I mentioned. All these programs came out from Government of India to provide focus to youths of the country, right? Let's start with PM-KVY. Have you seen this board? ನೋಡಿದಿರಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ? ನೋಡಿದಿರಾ? ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಾ? Has anybody undergone any skill development program ಇಲ್ಲಿ? ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ರಿಲೇಟಿವ್ಸು ಅಥವಾ ಅಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ಅಣ್ಣನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲ? ಓಕೆ. PM-KVY is a program which is kind of a 1 month program by and large. Okay. Now we are in the 3.0, 4.0 is coming up. Largely this program provides an opportunity to youths of the country to get trained for 1 month. For example, if I have done, let's say BA, right? BA ಆದವರು ಜನರಲಿ ಜಾಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು? BA ಆದವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಕ್ಲರ್ಕ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತೆ can a BA person work for aerospace industry? No. Can a person who has completed BCom can work in pharmaceutical industry? Yes. Yeah. Likewise, if you keep on asking questions on education qualification, you ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ we have our own set mindset in India that BA ಆದವರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, BCom ಆದವರು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ kind of a skill development initiative in the country has helped so many youths. For example, I have done BA, but I want to work in aerospace industry, right? There is a program for 1 month or 2 months or 3 months under various signature program. I can go and enroll myself for that program, learn the program, get myself certified through an assessment process, and I am eligible to apply for a job in aerospace and defense industry, right? So it is not that ನಾನು BA ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗೀತು ಅಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಶುರು. ಆ ಒಂದು ಹೋಪ್ ಅನ್ನ, ಆ ಒಂದು ಮೆಥಡಾಲಜಿನ, ಆ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ, ಆ ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ರಾಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಯೂತ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಥ್ರೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. I don't know to what extent you guys are totally aware. I see not much of information around skill development. Thanks to sirs for bringing me here and helping you have some insights on what is happening around skill development. So let's say if a person who has done BE, okay, engineering student, mechanical ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆದವರು IT ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ. BE ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆದವರು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Yes, sir. Correct. Now you are able to understand where I am coming from. So any education qualification, if I have done something education qualification, that will not restrict me to work for particular job role, particular department, particular sector. I can go beyond. For example, I have done my MSW, right? I am talking about all technical skill development today, right? I have not done engineering. Nandeno engineering agilla, nandeno medicine agilla. Okay? So I have done my bachelor in social work and masters in social work. But I am talking about all of this. So fundamentally, the objective of Skill India initiative is to ensure aspiration of the youth to be mapped, and that opportunity has to be given to that youth. Again, the launchpad is given, right?
ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಕ್ಸೀಡ್, ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ ಹರ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ and the vision that he or she sets for himself or herself, right? So this is 1 month program, 2 months program, 3 months program which was started, and all these programs are free of cost. None of the programs that I am going to talk today on this presentation are not chargeable. It's all free of cost by Government of India or state government. Then there came something called as Prime Minister's Kaushalya Kendra. ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, right? So these PMKKs are the ones where all programs of the central government are being driven through PMKKs, Pradhan Mantri Kaushalya Kendra ante. So this is a one stop solution. Like you go to a mall, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂವಿನೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಊಟನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Likewise PMKK concept came in to help youths of the country come here, understand wherever you want, whatever information you want, you take and get yourself skilled and employed. That was the second program. Third is Jan Shikshan Sansthanate. This was the program which was kind of a program for 9th to 12th standard, 8th, 9th, 10th, 12th students. Those who are school dropouts, but still they want to enroll themselves for the program. ಒಂದೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು JSS schools. These schools were started and about 248 already Jan Shikshan Sansthanಗಳು 27 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ already it is working, and now they have again called for invitation and applications from institutions who are interested. This idea is to ensure school dropouts, college dropouts ಗಳನ್ನ ಕರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ and contemporary skills ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಐದರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಲೋಕಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ if they want to start something called as their own entrepreneurship journey through Mudra loans. There is Mudra loan as minimum as 50,000, as maximum as 10 lakh rupees loan is given without collateral. ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟರ್ ಬೇಡ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಇದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಬಹುದು. This program was launched under JSS scheme. Then there is something called as STRIVE, which is in long form, skills strengthening for industrial value enhancement. World Bank supported project called as Sankalp, which gave India to the tune of about 4,000 crores amount. Adralli, this TRIVE program is for industries. For example, ಈಗ ಬೇಲೂರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಯುವಕರು ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಲೂರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ABC ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ? ಕರೆಕ್ಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ pay package, because of the facilities that company offers. So to promote MSMEs, micro, small, medium enterprises in the country, Government of India till date any program of vocational education in nature in India are mapped with NSQF levels. So those level 2 to level 4 73 new job roles were identified. Adr mele school level alle makkalige under this program skill development has started happening through Ministry of Education along with NSDC. Then there is something called as PDOT, pre-departure orientation training. Have you heard of cases or come across cases, even ಮೂವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಜನ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಬೇರೆ ದೇಶದ್ದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯುರೋಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, US ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಾಬ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಜೆನ್ವಿನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಫೇಕ್ ಇರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ kind of a confidence mood and they get into a trap sometimes. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, people go on their own and they get into a mess outside India. Then it becomes a issue between two nations, that country and India. ಅವಾಗ then the entire responsibility comes on whose shoulder? ಯಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರು? ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ Government of India, right? So for that purpose, Government of India came out with something called as PDOT program, pre-departure orientation training ante ಹೇಳಿ. This is for any employment agencies. For example,
ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ, ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ, ವಿಯೆಟ್ನಾಮಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ, US ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಡಿಯಾನಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಈ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಒನ್ಸ್ ದ ಏಜೆನ್ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ದೆನ್ ದ ಬಿಫೋರ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಭಾರತ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ PDOT. PDOT ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಟ್ ದೇ ಡಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ point of contacts in that particular country if you are going, and if you want any help, Embassy of India can be of help, or agencies, okay, and through whom he is going, which employer he is going. If that employer has given an offer but that employer itself is fake, anta our database is already there in the Government of India's database. They cross check and say this is not the company that you should go for. That is part of PDOT. All of this is done through a very, very meaningful and very systematic process to educate our country's people in terms of taking any overseas opportunity. I don't know whether how much you are aware. ಯಾರಿಗೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು, ಒಂದು ಆಫರ್ ಸಿಗ್ತಾ, ವೀಸಾ ಸಿಗ್ತಾ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಜನರಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಮೋಸ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ PDOT program is started by Government of India. Then comes Sankalp. I mentioned just some time back about World Bank project, which is more to do with strengthening the complete ecosystem in the country, be it educational institutions, be it central government, be it state government, be it industrial hubs, be it sector skill council. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಆನ್ ದ ಜಾಬ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಬಿಫೋರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಆನ್ ದ ಜಾಬ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಆಫ್ ದ ಜಾಬ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಡೌಟ್ಸ್, ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಥಾಟ್ಸ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಹೆವಿ ಆಗ್ತದೆ? ತುಂಬ ಹೆವಿ ಆಗ್ತದೆ, ಏನೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಹಂಗೇನಾಗಿಲ್ಲ. Very simple. I have kept as simple as possible, right? You know, question idre you can shoot the question. ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ generally what happens, there is something called no government agencies directly implement these programs. Most of the government bodies are kind of external agencies who evaluate the quality of implementation process. All these programs, or most of these programs, are implemented through training partners. Training partners are private in nature, like us, right? We are also training partners. So the moment if we are training partners, now in Martiviga, Udaranege, in Dharwad district alone, we are training about 5,760 women, okay, on one particular job role, that is tailoring, fashion design, and sewing mele ಒಂದು. Electronics and e-vidyut training program ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಮಾತ್ರ 1,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಆರ್ಮ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ರೆಡಿನೆಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತೇಳಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಅವರ್ ಯೂತ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ರೈಟ್? ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು ನಾವೇನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಓಕೆ? ಜನರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಥ್ರೂ IEC, ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಅವೇರ್ ಅಬೌಟ್ IEC, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ provides this information to all the registered youths, okay? For example, Karnatakadalli nimge kaushalkar.com ಅಂತ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ more than 11 lakh students have already registered, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Then second, training partners also educate and go to villages, go to urban areas where needy youths are there. Student centric programs. These training partners go to colleges, degree colleges, high schools, PU colleges, PGs, universities go educate ಮಾಡಿ, they mobilize candidates. That is how it happens. Hope I answered your question. ಸರ್, ಸಪ್ಲೈಗೂ ಡಿಮಾಂಡ್ಗೂ ಅದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇದೆ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಆದರೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಅಂದರೆ ಯೂತ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್? ಸಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್. ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್.
ಯಾವಾಗ ಡಿಮಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ದಟ್. ಯಾಕೆ ಸಪ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಮಾಂಡ್, ರೈಟ್? ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ KPSC UPSC ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಲಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಮಾಂಡ್, automatically supply happens. In our context, there are very good number of programs and there are very good number of takers also. So let me put this into two different perspectives. One, though, there are good training partners or excellent training partners, there are average training partners by varieties of reasons. So the moment if you, for example, first batch ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಬಂದ್ವಿ. ನಮಗೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಕಳಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಕಳಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ನ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ನಿಂದ ಬೇಡ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಬ್ಯಾಚಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ so much of candidates coming to our center and they keep registering their candidate. Why? Because they find value. So demand and supply, answering your question, demand and supply always equally proportionately dependent on the kind of training quality that you deliver. Okay, for example, NEET examination, why there, I think there were about 12,40,000 students who wrote exam, right? Yes, seats is there, we all know. So demand is there provided if there is a value in the service that we offer. So coming back to our skilling ecosystem, there is a budgetary allocation, more than budget allocation we have in demand. As to demand ಇದೆ, that is there. ಸರ್, ಈಗ ಯಾರೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ 1 month ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, I am just giving an example of that particular sector wise. Technical skills need more training. For example, 720 hours, right? More than classroom training, it is on the job skilling program. For example, on the job skilling program now we are going to talk about as minimum as 6 months, as maximum as 36 months technical skills. So those who are of the, for example, customer relationship management, which is more of a behavioral etiquettes that we have to train, that is less consuming our training program. But ನೀವು hardcore technical aerospace defense ಅಲ್ಲಿ BA ಮುಗಿಸೋದವರು, they will not be a technical experts, but they will be able to join a program of their job role back end ಅಲ್ಲಿ, be it finance ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, which is a kind of a sector but functional area remains same. Aerospace defense BA person will not be allowed to work on aircraft, okay, with the 1 month program or 2 months program, 3 months program. That I agree with. On the job skill program we will talk about now. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್. Yeah. ಈಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಿದೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗೂ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದು ಎಷ್ಟು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್? ಅಂದರೆ ಈಗ 100 ಜನ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ರಿಯಲಿ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ is very clear. Training partners are being given national guidelines ಮೇಲೆ they are being paid on a hourly basis. ಇಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ನೀವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. There are 3 components. One is training mobilization charges, which is 30%. Then 40% is training delivery. 30% is linked to provided if they provide opportunity to youth. So they have to have that seamless opportunity for the youths who get trained. It is not just banda training madya bitte, no, that won't work. And that is what I am saying. A good training institute is the one, the moment if they provide opportunity, industrial opportunity kotre matra, then you have so many other individuals joining. It's not about just training. It has to be a real time opportunity for employment. That's what happens. ಸರ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಏನು? ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, these are the sector skill councils. So these 38 sector skill councils ಏನಿದೆ, they are the experts who do training assessment, and after their assessment they issue certificate. They are empowered body on behalf of Government of India through NSDC, National Skill Development Corporation.
And for example, if we are talking about Automotive Sector Skill Council, Automotive Sector Skill Council, ASDC ಅಂತ ಏನಿದೆ, this ASDC has Eicher ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ, Eicher company MD is Mr. Agarwal. He is the chairman of this Sector Skill Council. So any company which has got their own top class reputation in that particular sector, the MD of that company is chairman of this Sector Skill Council, and under his chairmanship the entire assessment modules, entire assessment methodology is evolved and he approves, and along with the board, and that assessment is also approved by central government through Ministry of Skill Development and Entrepreneurship under PPP model, which is NSDC. Basis their approval, student gets certified, and this certification is the basis for their further employment or entrepreneurship opportunity. Yeah, so we spoke about this particular number. As an extension, on the job skilling program, in India we have been doing this skilling program by Government of India, state government and private players right from 1961 through Apprenticeship Act. When we talk about Germany kind of a company, okay, Germany total population ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 82 million ಇದೆ, means 8.2 crore is the total population of Germany. We are talking about data from 2015. ಅದರಲ್ಲಿ 15 million, that is 1.5 ಕೋಟಿ, 8 ಕೋಟಿ 20 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ರೆ 1.5 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆನ್ ದ ಜಾಬ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ತಾರೆ. 1.5 ಕೋಟಿ means that is 18% of the total population. What is the number in Japan? 12 crore 60 lakh population ಅಲ್ಲಿ 1 crore ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ ದ ಜಾಬ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ. Means as soon as they pass out of their school or college, they get to do hands-on experience with industries, offices, factories, hospitals, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ they go and they enroll for on the job skill development program. That is 8%. Germany is at 18%, Japan is at 8%. China 140 crore population in 2015 ಇತ್ತು, 20 million, that is 2 crore people undergo on the job skill development program. That is about 1.5% of the total population. What is India? We were 134 crores in 2015 when we saw this data. 0.23 million, that is 2,32,000 ಜನ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ರು. ಮೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? 0.17%. To our scale of population that we have, this percentage is nowhere close to other countries like Germany, Japan or China, right? That's when Government of India came out with a breakthrough changes in apprenticeship program in 2015 through a gazette notification and amendments to the entire policy. And that is nothing but to address ವೊಕೇಶನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೆ ಏನು ಅವಕಾಶಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿವೆ, ದೇ ಆರ್ ಇಮೆನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆಟ್ ಪಾರ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಹುಡುಗರು ಏನು ಪಾಸ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಪಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ನಾವೆಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಇರ್ತಿದ್ವಿ, ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ತುಂಬ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೇಳಿಸ್ತೀವಿ, ಮೇಸ್ಟ್ರು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕೀಪ್ ಹಿಯರಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ರಿಯಲ್ ಆನ್ ದ ಜಾಬ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ impact that gets created through various mechanisms that we have in the country. Inadequate linkage of industries. Industry ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೇನು ಕಲಿಸೋದೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. MSW I did it in 2006. 2006 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರೋದು 1987 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. 1987 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು MSW ಗೆ, we were studying in 2006.
and it took me almost 1.5 years to understand what really industry wants. Multinational company ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಗಿದೆ, right? This was 2006. Now with NEP coming in, with so many other industry institute academia ಅಥವಾ interface programs with sir ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು with kind of ನಮ್ಮ innovation programs that we run in institutes, with incubation centers, with innovation labs, idea generation camps. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ now institutes are up at par with industries. But many institutes, basic infrastructure in the institutes we have seen. We have so many institutes seen, especially in Andhra Pradesh ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, Orissa-ನಲ್ಲಿ we have seen immense number of institutions where we have extended our support also in terms of infrastructure development. Such 352 training centers we have across 17 states, where we have seen there is a missing link between what industry expects and what institute can offer. Nothing wrong on the institute side also, because there is a national standard that they have to follow, right? Portion cover madako, portion cover, portion cover. That is how academic educational institutions say. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಏನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೋರ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದೀಸ್ concerns to be addressed through on the job skilling program ಅಂತ ಹೇಳಿ national government came out with something called as apprenticeship program through Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Have you heard of apprenticeship? Apprentice ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಏನದು apprenticeship ಅಂದ್ರೆ? What is apprenticeship? Where we join a work and learn the work. How? Training. Recently the government has bought some opportunities, like various ministries notify about the internship or the apprenticeship in the respective departments. Correct. Any of you after your education have gone through apprenticeship program? This is not our country's situation, right? Now after my MSW, I was given an opportunity to join as management training. For 1 year I have to learn management, as a trainee I have to learn. I said okay. Seeing my performance, within 7 months they made me a permanent employee of the company, right? But this job opportunity as a trainee or as an apprentice will help individuals to learn the job much faster, right? As a trainee, as an apprentice, as a intern, okay? Many companies have these opportunities. ಈಗ ನೀವು ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿರುತ್ತೆ, BEL, HAL, BHEL, right? All these companies are called as PSUs, public sector undertaking, government companiಗಳು. ಅಲ್ಲಿಯೂ apprenticeship program ಇದೆ, right? So these programs are offered for youths who have completed their basic education. ITI ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, BA ಆಗಿರ್ಬೋದು, BCom ಆಗಿರ್ಬೋದು, BSc ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ they are being provided. For example, ಈಗ ಹೌಸ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರಿಗಿದೆ? ಮೆಡಿಕಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅವ್ರಿಗೆ 4.5 ವರ್ಷ ಆದ ತಕ್ಷಣ 1 year they have to undergo that program. CA-ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್, ICW ಅಥವಾ ICAI ನಲ್ಲಿ what they have is internship, articleship, right? 1 year they have to mandatorily undergo articleship in a firm, be it a corporate entity, be it a chartered accountant firm, and they will go and learn work, correct? ನೀವು ಕೆಲಸನೇ ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ರೈಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ KPSC UPSC ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಬೇಷನ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಜಾಬ್ ಬಿಫೋರ್ ದೇ getting into a detailed full-time job, right? That is what apprenticeship is all about. So Government of India came out with something called as Craftsmanship Training Scheme, CTS, Apprenticeship Training Scheme, which is designated trade and optional trade. Designated trade alli there are 272 different job roles in the country. 272 different job roles in it. It can range as minimum 6 months, as maximum as 2 years. For example, ITI fitter. ಈಗ ಕಾರ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ವಾ? ಕಾರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ? Because the person who has painted that car
has undergone 2 years of CTS ITI ಆಗಿದೆ plus 1 year of ATS ಆಗಿದೆ. 3 ವರ್ಷ ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ then they are allowed to work as a painters, right? Welders. ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ ಎಲ್ಲೋ ತೆಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 2 ಭಾಗ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ industry to have a right set of talent to adhere to the quality standards of the company as well as the government of the country. So likewise, illi 500 job roles ide. Here we have 272. Here we have 500 different job roles. For example, ನೀವು ಕೆಲವು ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ 5-star ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಕೆಲವು ನೀವು ಲೋಕಲ್ ಮಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ದ ವೇ ಪೀಪಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಯು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ರೈಟ್? ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಂತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ದ ವೇ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಗ್ರೀಟ್, ಓಕೆ, ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಬೆಟರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ if it is a owner or maybe a person who is passionate about his work or her work, right? Why you see difference between a 5-star hotel and the namdu local hotel ಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾಕಿರುತ್ತೆ? Because they are all well trained, correct? So that training ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, that comes through a module by maybe a company itself or by government or by education requirement, right? So that is how it happens. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಸ್ ಆದವರು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್. ಅವನೇ ಬಿಡು 7ನೇ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅವನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಅವನೇ ಯಾರು ತಗೋತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. 5ನೇ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ರೋಲ್ ಅಂಡರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ರೈಟ್? ಆಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್. ಓಕೆ, NATS program ಅಲ್ಲಿ, National Apprenticeship Training Scheme ಅಲ್ಲಿ, which is part of Ministry of Education program, there a student can be a diploma or a graduate. Diploma both technical, non-technical, graduation both technical and non-technical. BE, BA, BCom, BSc, Diploma Engineering, Diploma Nursing, all of them can be part of NATS program. Okay. There is something called dual system training. Dual system training ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಸ್ 6 months, ಆಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಸ್ 2 years ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಯೂತ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂಡರ್ ITI. ITI ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ITI ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, 1 year ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಓಕೆ, 1 year ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ 3 ತಿಂಗಳು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, 3 ತಿಂಗಳು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. He will come back and learn again 3 months here, then he goes back to factory for another 3 months learning there. So it is kind of a multiple entry exit between institute and industry. That is dual system training. There is something called as Flexi MOU. Flexi MOU is a program which is a very unique program started in 2018 by central government, where institute ITI college can be set up inside industry. Students instead of coming to ITI college ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹುಡುಗರು? ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ರಿಟನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು? ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು? ITI ಕಾಲೇಜ್ ಯಾರು ಕಾಲೇಜ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಓಕೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಪೇ ದೇರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದೇ ವರ್ಕ್ ದೇರ್, ದೇ ಸ್ಟಡಿ ದೇರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 10-12 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು, and they don't have to pay anything. This is called Flexi MOU program, and this is being run by Suzuki ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟಾಟಾ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, L&T ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಕಂಪನೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಮೇಳ, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ connected employers. Government of India every month conducts something called as PM NAM program, Prime Minister's National Apprenticeship Mela. Like Akamanth nimdenu ಈಗ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ ಇದೆ. Similarly, industry also invited by Ministry of Employment and Skill Development through PM NAM programs, where employers, those who have opportunity, they will come and interview candidates, and those students who have already passed out, those who have already gone through skilling education, they come and bring their CV, sir ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ.
ಐ ಟಿ ಆದವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ಬಿ ಎ ಆದವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ಎಮ್ ಬಿ ಆದವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, MSW ಆದವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, 10th ಪಾಸ್ ಆದವ್ರು ಇಲ್ಲಿ, 10th ಫೇಲ್ ಆದವ್ರು ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೂಮ್ಸ್ ವೇರ್ interviews are organized, interviewers are sitting, they interview, they offer and they go. That's a launch pad by Government of India. Job mela. Job Mela, Rozgar Mela. Rozgar Mela, skills exhibition, counseling camps, Kaushal Mela, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Then this is my last but one slide, which is NSQF level ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ. So level 1 is class 9 and PhD is level 10. So for every job role, okay, for example, if I have done my graduation, okay, my graduation I want to become a supervisor, okay, supervisor ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು third year of graduation ನಂದು ಆಗಿದೆ, but I have to undergo level 7 of NSQF trainings in India. Then only I am eligible to become a supervisor or a manager supervisor or supervisor's manager, right? That is how the NSQF levels, which are national standards here. You can't just go and become whatever you wish. So there is a standard, and for every standard there is a job role, there is a qualification pack, there are skills defined by Government of India through various ministries, predominantly by National Skill Development Corporation, right? So I will stop here. Would like to take questions, if any. Madam? Fifth ಪಾಸ್ ಆದವರಿಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವು ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಿಂಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಓಕೆ, ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ದೇರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಯಾವುದೇ ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ನವನಗರ ಹತ್ರ ಏನು ಶಾಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 10th ಪಾಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ವಿತ್ ಅನುಭವ ಇರಲಿ ಅನುಭವ ಇರದೇ ಇರಲಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್, ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ರೋಲ್ಸ್ ನೀವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಿ ಇಟ್ ಅ ಕ್ಲೀನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿ ಇಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ರೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮೇನ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್, ದೋಸ್ ಜಾಬ್ ರೋಲ್ಸ್ ಡಸಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ 10th ಪಾಸ್. 5th ಪಾಸ್ ಯಾಕೆ? ಅದು ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಓದೋಕೆ. ದೋಸ್ 5th ಪಾಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟೋಟಲಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ನಿಮಗೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಈ ಮಷಿನ್ ಬಟನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಬೇಡಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅವ್ನು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಒತ್ತಿದ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಇನ್ ರಿಸ್ಕ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಸೇ ಮಿನಿಮಮ್ 5th ಪಾಸ್. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಜಾಬ್ ರೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 15-20% ಜಾಬ್ ರೋಲ್ಸ್ ಹಿಂಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಕ್ಟರ್, ವೇರ್ ಯು ನೀಡ್ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10th. ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 5th, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10th ಅವರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 16 to 40 years, ಬಟ್ ಎನಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೈ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 40 years ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 40. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು 20ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, 30ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಟೆನೋ ಆಪರೇಟರ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸ್ಟೆನೋ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ India came out with something called a Stripe, and this program helps these MSMEs with an objective of ITIs ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ, ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ITI ಏನು ಕೋರ್ಸಸ್ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. there is something called apprenticeship program that we will discuss in length later. ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, that is also focused under Stripe program. Likewise, we have about more than 400 ITI colleges, government ITI colleges, and 100 private ITI colleges, which are covered under Stripe program. There is something called as school initiatives and higher education. This is, earlier it was kind of a Ministry of HRD, now it is Ministry of Education at the center, which talks about NSDC came out with, National Skill Development Corporation came out with something called as this program for Ministry of Education through various schools. It's a 2-year program, which is multiple entry and exit program, where NSQF ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, National Skill Qualification Framework. I'm also going to show you what is NSQF level. 9th pass student is equivalent to ಈಗ ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಇಲ್ಲ, so it doesn't mean that I am outdated. Okay, now I can also go and enroll for a program
let's say for computer education or something which is CNC programming or something which is related to my interest and my eligibility. Adar prakar now hogi I can attain those skills, acquire those skills and again start my career in a fresh job role. So that's why by and large it is up to 40 years anta. Most of the programs are up to 40 years ante. Yes sir. ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಆಸ್ ಅ PhD ಸ್ಕಾಲರ್ ನಾವು ನಾನು PhD ಸ್ಕಾಲರ್ by the way. I am a PhD scholar at University part time. ಸರ್ ನಾವು ಈಗ PhD ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದ ಒಂದು ಗುರಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈ ಡು ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಜಾಬ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್? See, I'll tell you, there is nothing called as education background as a by I don't know, by ecosystem should I say, or by nature, or by people around us, by examples around us. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದೆ. This is our kind of a mindset that we want. It is not like that. It is not like that. Like I am saying, I have done my MSW and I am talking about skill development today, right? So, if you are talking about PhD and academic line is one, okay, and if we have seen so many people with so much of potential, right? People said, why don't you academics, professor ಆಗ ನೀನು ಅವಾಗ ಕೆಸೆಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಬರದೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತು ನಮ್ದು ಹಣೆ ಬರ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So 2006 I said corporate is my life and I did exceptionally well in corporate. Today also we are doing work for corporates only, right? Then I said this is the time where I should get into a PhD, right? I am a PhD scholar, first sem student again, right? So it is not that PhD ಇಂದ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬರೋದು ಅಂತಲ್ಲ. It's all about your passion, where your heart lies. Where your heart lies. Where is that your burning desire that you have? Where is the fire that resides in you? That is very, very important, right? My wife, who has done her MSW, she was there for about 11 years in government service. Last year she said, "Ani beda sakaitu government job." She resigned, right? Now she is a professional healer, where she heals everyone. Andre natural positive energy in the without giving medicine, without taking 1 rupee, she heals people. So that is what her heart lies, and she is doing exceptionally well. So it doesn't matter. Finally, roti kapda makanಗಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. Finally, all boils down to what extent I am dependent on, or my family is dependent on me, and comes back to EMIs. Correct? Comes back to EMIs. Housing loan, gold loan, personal loan, car loan, loan, e-loan, right? ಮತ್ತೆ ಕೈ ಸಾಲ ಬೇರೆ 3% ಬಡ್ಡಿ. So all these things really matter. But coming back to your question, nothing wrong, nothing right. There is nothing called a right time, there is nothing called a wrong time. But you have to do little research, like the way we did. 2015, we were thinking, 2012 I wanted to become an entrepreneur. My dad said, ಇನ್ನೊಂದು 2 ವರ್ಷ ನೋಡು, try ಮಾಡು ಅಂತ. Then I continued my journey, and I said, my cousin, so why don't you, I'll be in corporate, you be outside, start. Let's see how society takes. Because ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ we think everything is great, okay? ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕೆಲಸ ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ರೂಪರೇಷನೇ ಬೇರೆ. ಹೊರಗಿದ್ದಾಗಿಂದ ನೋಡೋದು ಬೇರೆ. ಲೈಕ್ ಬಾವಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ತಿಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜಿಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾವು ಇರುತ್ತೆ, ಮೊಸಳೆನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಏಡಿನೂ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ದೆನ್ ನಾನು ಧುಮುಕಿದೆ 2016 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಧುಮುಕಿದೆ. ನಾನು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕೊಲಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್, ನೀನು ಬಾವಿ ಹೊರಗೇನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಮೇಲೆ ಹಗ್ಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ. Then I started, and within 6 months I saw result. Then May 1st he came and joined in 2017, right? And my wife was working, and she was government employee. ನಮ್ಮದು ಸಾಕಷ್ಟು ಫೋನ್ ಬಿಲ್ಗಳು, ನಮ್ಮದು ಟ್ರಾವೆಲ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ಮೈ ವೈಫ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಹರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್, ಓಕೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಯಿತು 2016 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8ಕ್ಕೆ ನವಂಬರ್ 3ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ರು. ನವಂಬರ್ 8ಕ್ಕೆ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋನ್ ಕೊಡಿ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ರೀ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರು. ನವಂಬರ್ 9ಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರದು ಫೋನ್, ಜಗದೀಶ್ ಬಾ ಮನೆಗೆ ದುಡ್ಡಿದೆ. Then I said only one thing. Then I said,
ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಕೊಡೋ ಟೈಮ್ ನಂದು, ನೀನು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕೊಡಪ್ಪ, ನೀನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡು ದುಡ್ಡು, ರೈಟ್? So that's how it is. I took only 4 lakhs, not more than that, because that was the money I was in need of. So they gave me 4 lakhs. Within 1 year we gave it back. But that was the time. Like you see some people, are very very helping in nature by good talks and other things. But ಯಾವಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅವರು ಕೈಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ನೋ, ನಿನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ನೋಡಿ. So all this happens, and it happens. Bad times actually teaches you a lot. Okay, and I have learned so many things through bad timings. So you leave a job on October 3rd, 2016. November 3rd, 2016, you lose your father. November 8th, note ban, right? So all these things, sometimes a problem comes as an opportunity. Note ban, entire world was worried, right? Or most of the people in world were worried, not entire world, most of the people, right? People like us, we thought, okay, it's a golden opportunity for us to take the investment, right? ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು. It happens. ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲವೊಂದು IT ಆದವರು, ಡಿಪ್ಲೊಮಾದವರು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದವರು ಈ ಥರ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಜನರಲ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ನಮ್ಮದು ಪ್ಯಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮದು ITI ಕಾಲೇಜ್, ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ 352 ಕಾಲೇಜ್, 95% ನಮ್ಮದು ITI ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಥವಾ ITI ಕಾಲೇಜಸ್ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ kaushal.com ಅಂತ ಏನಿದೆ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಇಫ್ ದೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಏರ್ಟೆಲ್ ಜಿಯೋದ ಸಿಮ್ ಬಿಟ್ಟ ಆ ಸಿಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದು, ದೆನ್ ದೇ ಲೂಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. But information is by and large it goes to all ITI colleges, all diploma colleges, all BA, BCom, BSc, government school colleges ಮಾಡ್ತಾರೆ. Now the next future project that we have started, which is off the topic, ನೀವು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Now we are starting ಗೋಶಾಲಾ. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕೋಟೂರ್ ಹತ್ರ. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗೋಶಾಲಾ ಅಂದರೆ, 15ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ಇದ್ದಾಗ ಭಾರತ ದೇಶದ GDP ವಾಸ್ 32%. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್. 15th century ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ದೇನು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ವಿ, ದೆನ್ ಗೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಬಂತು, ನಮ್ಮದು GDP ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್. ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದಾಗ 1947ರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ 100 crore ದೇಸಿ ಹಸುಗಳಿತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಆಕಳು. ಹೌದೇ? ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 34 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟು? 34 ಕೋಟಿ. ಇವತ್ತು 144 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ನಮ್ಮದು. ಹಸುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ದೇಸಿ ಹಸುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಕೋಟಿ. So that's why we are starting our new project called as Goshala in Dharwad, which is going to be, if everything goes well, it is going to be world's largest Goshala in Dharwad. World's largest. We are going to have 5 lakh hasugalana itko plan ಇದೆ. To start with, we want to start with 30 acres land. Next year it should start. Yeah. ದೇಸಿ ತಳಿ only. ದೇಸಿ ತಳಿ. ಹಸು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಆಕಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಹಾಲು ಅಂತ, ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾಲಿನಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಗೋಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಹಸುವಿನ ಏನು ಸಗಣಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೌಡಂಗ್ ಕೇಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಗೋಮೂತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಹಸುಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ವೇದಿಕೆಗಳು ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳಿದೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಸು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಇರಲ್ಲ. ದೇಸಿ ತಳಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಬಿಸಿ ವಿತ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಗುಡ್ ಟೈಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you very much, sir. NSQF level 1. So PhD is NSQF level 10. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ 2013ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ NSQF ಅನ್ನು.